We are discussing about the thread group and test plan, right? So today also I'll continue with the same topic. Okay. So let me launch the JMeter quickly. Where is the JMeter? So go to the JMeter folder, go to the bin folder. In the bin folder you can see Apache jmeter.jar executable jar file. You can double click on that, or else we have jmeter.bat as well. You can double click on that as well to launch your JMeter. Okay, or else open the command prompt and simply type JMeter, then hit enter. Okay, you can follow any one method to launch JMeter. Okay, so this is the JMeter, right? So whenever you have launched the JMeter, so by default you can see the test plan. So test plan, I can say that, so that is the home of all the elements, right? So we are discussing about the thread group. Okay, we are discussing about the thread group, right? So ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి ముందే ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. సో దెన్ విల్ మూవ్ టు ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటని ఎవరైనా అడిగితే, సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద JMeter, బై డిఫాల్ట్ వీ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ప్లాన్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఈస్ ద హోమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, సో విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద అపాచీ JMeter టూల్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో వీ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ప్లాన్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, అది వేరే, ఇది వేరే. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం మెనీ పీపుల్ దే డు నాట్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ ద JMeter test plan. So they will ask you about the general test plan. What is test plan? What and all things will be there in it. So like that the people ask you in the interview. So then you need to tell. So test plan is the high level document. So in which we can include like what is the objective of our test, what is the scope, what is the out of the scope, what is our goal, what and all tools we are going to use, what and all are the timelines we have, what and all critical scenarios we are testing, like launch, login, logout and all, what type of testings we are going to do, what is the entry criteria, exit criteria, what and all documents we are going to submit to the client. So these and all things will be included in the test plan ani cheppali. Okay, so coming to thread group, so you know how to add the thread group, right? So right click on the test plan, mouse over onto that. Here you can see threads. So thread is nothing but, so user is nothing but the virtual users. So here we are going to create the users using these threads. Okay, and that too in the threads we have 3 thread groups. So I am going to explain about the thread group, right? So yesterday also I have explained you about the thread group. So you can rename to the thread group. Okay, so as per your requirement you can rename. So rename చేయకుండా కూడా వదిలేయచ్చు, not an issue, but follow the proper naming convention. Yesterday I told you how you can follow the naming convention and all. Comments you can ignore it. Coming to thread properties, so here number of threads we have, right? So here by default you can see 1 is there. So what it means, so JMeter it will generate so 1 user. So I am putting 100 here. So what it means, so JMeter it can generate 100 users. I am putting 15 here. So what it means, so JMeter it can generate 15 users. So like that, based on your requirement, so you can put number of users over here. So ఇక్కడ మనం number of users ని place చేయాలి. మీరు ఎన్ని number of users పెడతారో అన్ని number of users can be generated by your JMeter. Coming to ramp up, so you know, so gradually increasing the load on the application we will call as a ramp up. Okay, so gradual గా load ని increase చేసేదాన్ని మనం ramp up అంటాం. ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాము to complete the ramp up, we will take that as a ramp up time. So in general how we can calculate the ramp up time, so we can calculate by using the formula 30% of total users, right? So this is the formula which we are using to calculate the ramp up, right? So 30% of total users. In our case you can see here, so we have 15 as a total number of users. So then multiply that with 15, let me go with 0.3 into, okay, so total number of users we have 15. So ready to multiply this, how much we can get? I think 4.5 something we can get. So 4.5 seconds. Okay, so ఇక్కడ మీరు 4.5 seconds అని రాయకూడదు, ఇలాగా 4.5 seconds. So make it as a round figure. Round figure అంటే 10 చేయమని కాదు. 4.5 ni you can make it as a 5. Okay, so like that you can calculate and you can put the ramp up here in seconds.
So loop count also I have been explained yesterday how you can give the loop count when you need to use this checkbox and all. Okay, so these things are enough to remind. So what we have discussed yesterday and all. Let me go to action to be taken after the sample error. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, సో ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, యు ఆర్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఐఎమ్ ఇన్ మై సినారియో. సినారియో అంటే ఒక సందర్భము అంటాం కదా మనం, అలాగా ఐ హ్యావ్ ఏ సినారియో. ఇన్ మై సినారియో ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మై టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టాప్ మై టెస్ట్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నేను టెస్ట్ని స్టాప్ చేయకూడదు, నా టెస్ట్ అనేది కంటిన్యూ అవుతానే ఉంటాను. లేదు, ఇంకో సినారియో. సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మై టెస్ట్. వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్, ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ద టెస్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నేను కంటిన్యూ అవ్వకూడదు, నేను ఆపేసేయాలి, టెస్ట్నే ఆపేయాలి. సో ఇలాగా too many scenarios we have. So let me explain those scenarios and all. See, action to be taken after a sample error. So నేను టెస్ట్ చేస్తున్నావు, టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ ఫ్యూ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్. సో బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ శాంపుల్ వాట్ వి కాల్ script. Let me add one sampler. So ఓకే, సో ఇది శాంప్లర్ అంటే ఏంటి అవన్నీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ శాంప్లర్, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్. హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఏంటి అది అంటే మీరు చేస్తున్నారు కదా యాక్షన్. సో లైక్ లాంచ్ చేస్తున్నారు, లాగిన్ చేస్తున్నారు, అవే మనకి రిక్వెస్ట్ అంటాం వాటిని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫ్లిప్కార్ట్లోకి వెళ్తున్నాను, ఫ్లిప్కార్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ వన్ రిక్వెస్ట్ దట్ విల్ బి రికార్డెడ్, రైట్? సో మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది కదా. ఫ్లిప్కార్ట్.com అనేది హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్లో రికార్డ్ అవుతుంది. మనకి ఎలా రికార్డ్ అవుతుంది? హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనే నేమ్తో రికార్డ్ అవుతుంది. సో లైక్ సిమిలర్లీ మీరు మొబైల్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, మొబైల్కి సపరేట్ రిక్వెస్ట్ రికార్డ్ అవుతుంది, అది కూడా హెచ్టిటిపి రిక్వెస్టే. ఓకే, సో అలాగా రికార్డ్ అవుతాయి మనకి. సో ఐ హ్యావ్ రికార్డెడ్, ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ టూ డమ్మీ రిక్వెస్ట్ హియర్, రిక్వెస్ట్ 1, రిక్వెస్ట్ 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఐ కెన్ గెట్ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సో మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు సేవ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎస్. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ద నేమ్. సో నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయమని అడుగుతుంది. సో యూ కెన్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సేవ్ ది స్క్రిప్ట్, సో ఐ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి, టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది, బట్ నేను ఎక్కడ చూడాలా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా అనేది నేను ఎక్కడ చూడాలా అంటే, సో యూ నీడ్ టు యాడ్ ద లిస్నర్ ఫర్ దట్. మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తూ ఉంది, మనం ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాము. సో జనరిక్ భాషలో చెప్తున్నాను, జనరిక్ లాంగ్వేజ్. మనం ఏం ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, ఏం అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంది, అవన్నీ చూడాలంటే మనం ఎక్కడ చూస్తాం? ఇన్ ద JMeter. సో వీ హ్యావ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ listener. Okay, so right click on the thread group, mouse on to the add. Here you can see listener, add the view results tree. So going forward ముందు చెప్తాను మీకు, సో జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ దేనికి? టు సీ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో మనం ఏం రిక్వెస్ట్ పంపించాము, ఏం రెస్పాన్స్ మనకు వస్తూ ఉంది అని చెక్ చేయాలంటే మనం అవన్నీ ఎలా చూస్తాం JMeterలో? సో యూజింగ్ లిస్నర్, దట్ టు యూజింగ్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఓకే, వీ నీడ్ టు యాడ్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. హౌ వీ కెన్ యాడ్? Right click on the thread group, mouse over onto the add. At the bottom we can see listener. Just click on the view results tree. That's all. Okay, that will be added. So now click on the play button. So now you can see what is happening. Okay, ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానిచ్చి మనం చూడొచ్చు. ఐ థింక్ thread గ్రూప్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ 15 నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెట్టాం కదా. లెట్ మీ గో విత్ సింగిల్ యూజర్ పెట్టాను. ఓకే, సో సింగిల్ యూజర్ పెట్టాను. సో రెండు ఎర్రర్లు వచ్చాయి మనకి. ఇట్లా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. నువ్వు ఎర్రర్ అని ఎలా చెప్తున్నావు అంటే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ రెడ్ ఇన్ కలర్, రైట్? సో రెడ్ కలర్లో వచ్చింది అంటే మనకి ఇక్కడ వ్యూ రిజల్ట్స్లో రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంది అంటే, సో వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది, నాకు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ అంటే సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు, నాకు I want to stop the test.
ఓకే. సో ఇప్పుడు JMeter, it is a tool, it is not a human being. So therefore we need to guide the tool. మనం ఎలా చెప్తామో టూల్ అనేది అలా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ద టెస్ట్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ద ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్లన్నీ ఇంక ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఎర్రర్ వచ్చింది, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2. వై? బికాస్ రిక్వెస్ట్ 1కి ఆల్రెడీ ఎర్రర్ వచ్చేసింది కాబట్టి. ఓకే. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్. హియర్ యూ కెన్ సీ stop thread or stop test you can go. Okay, let me go with stop test. Okay, so action to be taken after the sample. ఎప్పుడైతే నాకు ఎర్రర్ వచ్చిందో ఏం చేయాలి, I want to stop the test, go with stop test. Just click on this radio button, stop test. దీన్ని రేడియో బటన్ అంటాం. ఓకే. సో దీన్ని చెక్ బాక్స్ అంటాం. యూ నీట్ రిమెంబర్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే మనం నిన్నటి వరకు ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నాం, ఈ రోజు నుంచి ఒక ఫీల్డ్లోకి వస్తున్నాం. సో దేర్ ఫోర్ యూ నీట్ టు రిమెంబర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఇది రేడియో బటన్ అంటారు. ఇలా రౌండ్గా ఉండి మనం దీన్ని చూస్ చేసుకుంటున్నామంటే యూ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ రేడియో బటన్. ఇలా రెక్టాంగులర్ షేప్, ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో ఉండి మనం ఇలా చెక్ చేస్తున్నామంటే దిస్ ఈజ్ చెక్ బాక్స్, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. ఓకే. మనం ఇలా బాక్స్లో ఏమైనా ఎంటర్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని ఏమంటాం, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వీ కెన్ కాల్. ఓకే. యూ నీట్ టు రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే. సో స్టాప్ టెస్ట్ అనే రేడియో బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. Clear this data. So to clear this data we have clear options here. Click on the clear. Okay. So now click on the play button. Okay, it is asking to save the test plan. Click on no. See, only HTTP request 1 execute అయ్యింది. request 2 కూడా ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు, ఇంతకు ముందు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు యు నో. సో request 1 request 2 both are executed. సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అంటే, సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, request 1 is executed. So then JMeter what it will do, it will verify this particular request. ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, it will go to the thread group and it will verify the property here. So action to be taken after a sample error. ఏ ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు మీరు, stop test. What it means, so whenever you are getting the error, so you need to stop the test. So that instruction we are giving to the JMeter. So JMeter నీకు ఎర్రర్ వచ్చిందా, నువ్వు ఏం చేయాలి, టెస్ట్ని ఆపేసేయి, stop test. Okay. So let me go with continue. సో యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపులర్. JMeter ఎర్రర్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా నీకు సంబంధంలో నువ్వు కంటిన్యూగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయి. సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ టు క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ సీ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే. సో అన్ని రిక్వెస్ట్లు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో నేను కంటిన్యూ పెట్టాను. ఓకే. సో అన్నీ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి మనకి. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎర్రర్ వచ్చింది. JMeter ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ. సో విచ్ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ హియర్. యూ కెన్ సీ హియర్ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎ శాంపుల్ ఎర్రర్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూ. సో కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, కంటిన్యూ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ వల్ల ఇనిషియేట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ అయింది, మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇట్ విల్ గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ విల్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ. మళ్ళీ ఇక్కడ కంటిన్యూ ఉంది. బట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ అనదర్ రిక్వెస్ట్ టు ఎగ్జిక్యూట్, కాబట్టి టెస్ట్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. రైట్. సో ఎలా వర్క్ అయింది మనకి. సో లెట్ మీ గో అగైన్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే. సో నీట్గా వినండి, ఇవన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాలి, అందుకే ఇంత టైం తీసుకొని చెప్తున్నాను. సి మనకి స్క్రిప్ట్ ఇది. ఓకే. సో మన స్క్రిప్ట్లో 2 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, request 1 request 2. ఓకే. సో request 1 request 2 వీ హ్యావ్. సో ఫస్ట్ సినారియో ఏంటి అంటే, ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ద టెస్ట్. ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి, నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, నాకు ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా టెస్ట్ అనేది స్టాప్ అయిపోవాలి. నువ్వు కంటిన్యూ పెట్టుకుంటావా, ఇన్ఫినిటివ్ చెక్ చేసుకుంటావా, ఏమైనా చెక్ చేసుకోసి. ఇన్ఫినిటివ్ కూడా పెట్టాను. లెట్ మీ గో విత్ కంటిన్యూ ఫస్ట్. ఓకే. కంటిన్యూ పెట్టాను, వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి ఎర్రర్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా పట్టించుకోదు, కంటిన్యూగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సి సో కంటిన్యూగా మీకు టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతానే ఉంది. మీకు కావాలంటే టైం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో టైమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. రైట్. లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్. ఎందుకు ఇలాగా కంటిన్యూగా పోతానే ఉంది. ఓకే. సో మనం ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఆపేయాలి కదా అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ద JMeter is received the error, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ. థ్రెడ్ గ్రూప్లో ప్రాపర్టీ వెరిఫై చేస్తుంది. నువ్వు ఏం ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసినావు ఇక్కడ, యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎ శాంపుల్ ఎర్రర్, కంటిన్యూ అని పెట్టావు. సో ఎర్రర్ వస్తే ఏం చేయాలి, కంటిన్యూ అవ్వాలి, ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వద్దు. సో దట్స్ వై యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉన్నాయి. ఓకే. ఎక్కడ ఆగలేదు. ఓకే. అదే ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇన్ఫినిటివ్ అలాగే పెడతాను. లెట్ మీ గో విత్ స్టాప్ టెస్ట్.
ఓకే, సో టెస్ట్ని ఆపేయమని చెప్తాను. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్ ఇన్ ద జేమీటర్, రైట్, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద జేమీటర్, సో యూ కెన్ స్టాప్ ద టెస్ట్. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు టెస్ట్ ఆపేసాయి, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ నౌ సి ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నేను ఇక్కడ ఇన్ఫినిటివ్నే ఇచ్చాను, ఇన్ఫినిటివ్ అనే పెట్టాను, బట్ ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి గమ్మన అయిపోయింది, టెస్ట్ అనేది ఆగిపోయింది. యూ కెన్ సి టెస్ట్ ఎందుకు ఆగిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్, రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఎర్రర్ జేమీటర్లో. సో జేమీటర్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేస్తుంది థ్రెడ్ గ్రూప్లో. యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎ శాంపుల్ ఎర్రర్, యూ కెన్ సి స్టాప్ టెస్ట్. ఓకే, సో టెస్ట్ని ఆపేయమని చెప్తా ఉంది. సో దేర్ఫోర్ జేమీటర్ ఈస్ స్టాప్డ్ ద టెస్ట్. సో జేమీటర్ ఏం చేసింది, మీ టెస్ట్ని ఆపేసింది. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు ఇచ్చే ప్రాపర్టీని బట్టి, మీరు సెలెక్ట్ చేసిన రేడియో బటన్ని బట్టి, ఓకే, మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇక్కడ కంటిన్యూ అవ్వాలన్నా లేదా బ్రేక్ అవ్వాలనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ వన్ మోర్ ఆప్షన్, స్టాప్ టెస్ట్ నౌ. సో దెర్ ఈజ్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ, స్టాప్ టెస్ట్ అండ్ స్టాప్ టెస్ట్ నౌ. ఓకే, సో ఏం పెద్ద డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండవు మీకు. సో దోస్ టూ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, స్టాప్ టెస్ట్ నౌ, స్టాప్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఎప్పుడు స్టాప్ టెస్ట్ నౌ చేయాలి, యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎ శాంపుల్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనకి యూ కెన్ స్టాప్ ద టెస్ట్ ఆర్ యూ కెన్ స్టాప్ టెస్ట్ నౌ. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ ది స్టాప్ థ్రెడ్ నౌ. ఓకే, సో స్టాప్ థ్రెడ్, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో ఏ యూజర్కి అయితే ఎర్రర్ వస్తుందో వాడిని మాత్రమే ఆపేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఇట్ మీన్ స్టాప్ థ్రెడ్. సో లెట్ us assume ఐఎమ్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్. సో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్కి నేను లాగిన్ అవుతున్నాను. ఇక్కడ I have clicked on the login. I am entering the user 90000111583. In the password I am entering something. So that is the wrong password. I am trying to log into the application. So click on the login. It will throw an error saying that username or password is incorrect. Okay. So ఇలా అయినప్పుడు నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, నా యూజర్ని ఆపేసేయాలి. సో దాన్ని మాత్రం ఆపేయాలి. సో ఇంకొకరు లాగిన్ అవుతున్నారు. నేమ్తో సంబంధించి లాగిన్ అవుతూ ఉంటాం. సో వాళ్ళు సక్సెస్ అయితే వాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు, నేను ఫెయిల్ అయ్యాను కాబట్టి నన్ను ఆపేసేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద సినారియో. ఓకే, సో ఎవడైతే ఏ యూజర్కి అయితే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయో సో వాళ్ళని మాత్రమే మనం ఆపేయాలి. రిమైనింగ్ పీపుల్ డోంట్ స్టాప్ దెమ్, సో దే కెన్ కంటిన్యూ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరికైతే ఎర్రర్ వస్తూ ఉందో వాడిని ఆపాలి. స్టాప్ థ్రెడ్. హియర్ యూ కెన్ సీ number of threads. You can apply 1, you can apply 10, you can apply 100, you can apply any number of users, right? సో ఇప్పుడు 100 మందితో మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు. 100 మందిలో ఒకరికి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, ఒకరిని మాత్రమే ఆపేస్తుంది. మిగతా 99 మంది దే కెన్ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దేర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్. సో వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు, ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో లేదు, ఇద్దరికి వచ్చింది ఎర్రర్, ఆ ఇద్దరిని మాత్రమే ఆపేస్తుంది. 10 మందికి వచ్చింది, ఆ 10 మందిని మాత్రమే ఆపేస్తుంది. మిగతా 90 మంది సో దే కెన్ కంటిన్యూ దేర్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో అలాగా వర్క్ అవుతుంది స్టాప్ థ్రెడ్ అంటే. లెట్ మీ షో యూ. సో ఫస్ట్ సింగిల్ యూజర్ పెట్టాను, స్టాప్ థ్రెడ్ అని పెట్టాను. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో దెన్ యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఈస్ స్టాప్డ్ ఓవర్ దేర్. టెస్ట్ స్టాప్ అయిపోయింది. సో ఎందుకు టెస్ట్ స్టాప్ అయిపోయింది అంటే వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ 1 యూజర్ హియర్. సో మనం 1 యూజర్ని అప్లై చేసాము అండ్ ఫర్ దట్ యూజర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ స్టాప్ థ్రెడ్. ఏ యూజర్కి అయితే మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందో వాడిని ఆపేసేయి, వాడిని కిల్ చేసేయి. ఓకే, సో కిల్లింగ్ అంటాం మనం. సో మన భాషలో, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ భాషలో యూజర్ని ఆపేయడం అంటే సో వీ కెన్ సే దట్ కిల్లింగ్ దట్ యూజర్. సో కిల్లింగ్ ద యూజర్. ఓకే, సో యూజర్ని కిల్ చేసేసాం. సో మనం యూజర్ పెట్టిందే ఒకడిని, సో వాడిని మనం చంపేసాం, ఇక్కడ వాడిని కిల్ చేసేసాం. సో therefore no more users here. సో యూజర్స్ లేనప్పుడు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? నో. సో ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో therefore టెస్ట్ ఈజ్ స్టాప్డ్ ఓవర్ దేర్. టెస్ట్ అనేది ఆగిపోయింది. లెట్ మీ గో విత్ 2 users నౌ. ఓకే, 2 users పెట్టి రన్ చేస్తాను. లెట్ మీ షో యూ. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్లియర్ బటన్. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టు క్లియర్ ద డేటా. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ నౌ. యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ 1 మాత్రమే 2 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు రిక్వెస్ట్ 1 ఉంది, రిక్వెస్ట్ 2 ఉంది, కానీ రిక్వెస్ట్ 1 మాత్రమే 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎందుకు 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది రిక్వెస్ట్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, యూ కెన్ సీ హియర్ 1-1
we have. సో ఈ 1-1లో ఫస్ట్ 1 ఉంది కదా, సో దట్ విల్ ఇండికేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్. ఓకే, సో యూజర్ నంబర్ ఎంత అనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఏ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు, ఫస్ట్ యూజరా, సెకండ్ యూజరా, థర్డ్ యూజరా, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ హియర్. సి లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వన్. యూ కెన్ సి 1-2, సారీ దిస్ వన్, మీకు రివర్స్ చెప్పాను, లాస్ట్ వన్. సో ఇక్కడ లాస్ట్లో 1-1 ఉంది కదా, లాస్ట్లో ఉండేది ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, రైట్. సో ఇది ఫస్ట్ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు, ఫస్ట్ యూజర్ ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. యూ కెన్ సి యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ని కిల్ చేసేసింది. ఓకే, స్టాప్ థ్రెడ్ అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యూ కెన్ సీ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ శాంపుల్ ఎర్రర్, స్టాప్ థ్రెడ్ అని ఉంది. సో యూజర్ని కిల్ అయిపోయింది, 1 యూజర్ కిల్ అయిపోయింది. సో తర్వాత 1 యూజర్ కిల్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ వీ హ్యావ్ 1 more యూజర్, రైట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం టెస్ట్ వీఆర్ రన్నింగ్ విత్ 2 యూజర్స్. సో ఒక యూజర్ని కిల్ చేసేసాము, వీ హ్యావ్ 1 more యూజర్. సో ఆ యూజర్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, ఆ యూజర్ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ 1నే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. సో రిక్వెస్ట్ 1 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. యూ కెన్ సీ అట్ ద ఎండ్ 1-2. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ యూజర్. సెకండ్ యూజర్ కూడా మళ్ళీ మనకి ఏమొచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఇట్ విల్ గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ. ఏం ప్రాపర్టీ ఉంది, స్టాప్ థ్రెడ్. సెకండ్ యూజర్ని కిల్ చేసేస్తుంది. నౌ వీ డు నాట్ హ్యావ్ యూజర్స్, సో నో మోర్ యూజర్స్, రైట్. సో యూజర్ 1ని కిల్ చేసాము, యూజర్ 2ని కూడా కిల్ చేసేసింది JMeter. వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద యూజర్స్. నౌ ద టెస్ట్ విల్ బి స్టాప్డ్ అట్ దట్ మూమెంట్. సో లైక్ దట్ లెట్ మీ గో విత్ 10 యూజర్స్. ఓకే, సో 10 మంది యూజర్స్ పెట్టాను. క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సీ రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇది ఎవడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, ఫస్ట్ యూజర్. ఓకే, ఇది ఎవడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, సెకండ్ యూజర్. సి ఇది ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, థర్డ్ యూజర్. సో ఇలాగా చూడండి యూజర్స్ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా ఎందుకు రిక్వెస్ట్ 1 మాత్రమే 10 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, మీరు చూస్తే ఇక్కడ 10 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, సో 10 times ఇన్ ద సెన్స్, సో ఫస్ట్ యూజర్ ఫస్ట్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తే స్టాప్ థ్రెడ్ అని ఉంది. సో ఆ యూజర్ని కిల్ చేసేసింది. ఓకే, మళ్ళీ సెకండ్ యూజర్ మనకి ర్యాంప్ అప్ అయ్యాడు. ఓకే, సెకండ్ యూజర్ ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ని 1ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఎవరైనా సరే బిగినింగ్ నుంచే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో యూజర్ 1 రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అలాగా ఒకదాని తర్వాత కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ వస్తుంది. మళ్ళీ యూజర్ 2 రిక్వెస్ట్ 1 రిక్వెస్ట్ 2 రిక్వెస్ట్ 3 ఇలాగా. మళ్ళీ యూజర్ 3 రిక్వెస్ట్ 1 రిక్వెస్ట్ 2 రిక్వెస్ట్ 3, యూజర్ 4 రిక్వెస్ట్ 1 రిక్వెస్ట్ 2 అలాగా ఏ యూజర్ అయినా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, సో దే విల్ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూస్తే సో యూజర్ 2 లాగిన్ అయ్యాడు, మీరు లాస్ట్లో చూడొచ్చు. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ అయ్యాడు. సో వాడు కూడా ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, రిక్వెస్ట్ 1. సో దట్ ఫెలో ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో వాడికి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో అప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తే స్టాప్ థ్రెడ్. సో JMeter ఏం చేస్తుంది, సెకండ్ యూజర్ని కిల్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూజర్, రైట్, యూ కెన్ సీ అట్ ద ఎండ్. సో థర్డ్ యూజర్ కూడా రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. సో యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. సో JMeter ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ అండ్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ స్టాప్ థ్రెడ్. సో యూజర్ని కిల్ చేస్తుంది. లైక్ దట్ యూ కెన్ సీ 3, 4, 5, 6, 7 ఇలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ ర్యాంప్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. సో దే ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, స్టాప్ థ్రెడ్, ఆ యూజర్ని ఆపేయాలి. ఓకే, సో ఇదే సినారియో చూడండి. ఇక్కడ 10 మంది పెట్టాను కదా, ఇక్కడ లెట్ మీ గో విత్ స్టాప్ టెస్ట్. సో ఇప్పుడు చూడండి మనం 10 ఉన్నాయి కదా, ఈ 10 కనిపిస్తాయా లేదా చెక్ చేయండి. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సి ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, టెస్ట్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. ఎందుకు స్టాప్ అయిపోయింది, మీరు ఎంతమంది యూజర్లతో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇష్యూ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తూ ఉంది, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి, నువ్వు 10 మందితో చేస్తున్నావా, 100 మందితో చేస్తున్నావా, 1000 మందితో చూస్తున్నావా, దట్ ఈస్ ద నన్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్. సో విచ్ ప్రాపర్టీ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ ద మ్యాటర్. సో ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ స్టాప్ టెస్ట్. నువ్వు ఎంతమంది యూజర్తో అయినా టెస్ట్ చేయి, నాకు సంబంధం లేదు, ఎర్రర్ వస్తే ఆపేసే, టెస్టే ఆపేసే అని చెప్పాను నేను. సో దట్స్ వై యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఈ స్టాప్డ్ ఓవర్ దేర్, రైట్. సో టెస్ట్ అనేది ఆగిపోయింది. అదే సినారియో ఇలాగే పెడుతున్నాను, అన్ని స్టాప్ థ్రెడ్ అని పెడతాను నేను ఇప్పుడు చూడండి. సో యూ కెన్ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్, సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా నౌ. సో లెట్ మీ గో విత్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద కంటిన్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ ఎర్రర్ వచ్చినా రాకపోయినా దానికి సంబంధం లేదు, వాడు కంటిన్యూగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ అండ్ థింగ్స్, దెన్ ఓన్లీ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, సో విన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది,
సో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ కంటిన్యూ, స్టాప్ థ్రెడ్, స్టాప్ టెస్ట్ నౌ. ఓకే, start next thread loop. Let me go with this. Okay, let me go with a single user, single RAM. Okay, so loop count as a 1. Okay, clear your data. Okay, so ఏం ప్రాపర్టీ ఇచ్చాం మనం ఇప్పుడు, స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, సో ఆల్రెడీ మీరున్న లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక మీరు ఒక గ్రౌండ్ చుట్టూ పరిగెడుతున్నా ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇది ఒక సర్కిల్ అనుకోండి లేదా గ్రౌండ్ అనుకోండి, మీ ఇష్టం. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఎనీథింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నాడు. సో వీడు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. ఓకే, సో మీరు వాడు విజిల్ వేసాడు లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో ఒకటి చేసినప్పుడు మీరు పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేస్తారు, పరిగెడతా ఉన్నారు. సో మధ్యలో ఎక్కడైనా సరే పడిపోయారు కింద. సో మీరు పడిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు స్టాప్ అయిపోవాలి అక్కడ. మళ్ళీ అక్కడ లేచి మళ్ళీ పరిగెత్తకూడదు. మీరు మళ్ళీ ఏం చేయాలి, నువ్వు యూ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు ద బిగినింగ్ పొజిషన్ అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ పొజిషన్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ రన్నింగ్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ పడిపోయావు, ఇక్కడ నుంచి రన్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, సో మళ్ళీ నువ్వు ఏం చేయాలి, లూప్ అనేది ఫస్ట్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడికి రావాలి, బిగినింగ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచే రన్ చేయాలి. ఓకే, అలాగా నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్లోకి పోవాలి. మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది మధ్యలో ఎక్కడైనా సరే. ఓకే, ఒక ఇటరేషన్ రన్ చేస్తున్నారు లేదా ఒక రౌండ్ మీరు పరిగెడుతున్నారు, మీరు ఎక్కడైనా మధ్యలో పడిపోయారు అంటే ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీరు పరిగెత్తకూడదు. మళ్ళీ మీరు ఎక్కడి నుంచి పరిగెత్తాలి, బిగినింగ్ ప్లేస్ నుంచే పరిగెత్తాలి. సో ఇలాగ మనకు కూడా ఏముంది ఇక్కడ, స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. మధ్యలో మీరు ఎర్రర్ ఏమైనా వచ్చింది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, సో నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్ స్టార్ట్ చేయి, అంతేగాని ఆ లూప్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ హియర్. సో లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు 4 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ డమ్మీ అండి. ఓకే, సో మీకు అర్థం అవడానికి ఇక్కడ 4 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. రిక్వెస్ట్ 1, రిక్వెస్ట్ 2, రిక్వెస్ట్ 3, రిక్వెస్ట్ 4. నాకు రిక్వెస్ట్ 2 దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చింది. సో కింద 3, 4 ఉన్నాయి కదా, అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. నాకు ఇంకా లూప్కి వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ లూప్ అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ 3 నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, రిక్వెస్ట్ 4 ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. ఈ లూప్ ఆపేసేయాలి. నెక్స్ట్ లూప్ అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అలాగా మధ్యలో మనకి ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, సో మనం కింద ఉన్న రిక్వెస్ట్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. వీ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు ద టాప్. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో ఎర్రర్ వచ్చింది నీకు. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ టు స్టార్ట్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సి రిక్వెస్ట్ 1 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆగిపోయింది, సో వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, సో గో టు ద థ్రెడ్ లూప్. ఓకే, సో వాట్ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ గివెన్, స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్కి వెళ్ళాలి అన్నారు. లూప్ మార్చమంటున్నాను. మనకి ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, యూ కెన్ సి లూప్ కౌంట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఏ 1. ఒక కౌంట్ అనే ఇచ్చాను కాబట్టి ఇంకో రెండో లూప్ లేదు కాబట్టి మనకి టెస్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది. లెట్ మీ గివ్ యాజ్ ఏ 2. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్, సి క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, యూ కెన్ సి రిక్వెస్ట్ 1 మనకి 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే, సో ఫస్ట్ ఒక రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రిక్వెస్ట్ 1 ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, రైట్. సో అది ఫస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్లో ఉండేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో జేమిట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే, రిక్వెస్ట్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వస్తుంది. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ 1, తర్వాత రిక్వెస్ట్ 2, 3, 4 ఇలాగా 1 after 1. సో ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద జేమీటర్, రైట్. సో అది ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వస్తుంది. సో రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత రిక్వెస్ట్ 2 అది రావాలా, మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ 1 ఎందుకు వచ్చింది అంటే, సి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, సో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళాలి, థ్రెడ్ గ్రూప్లో ప్రాపర్టీ చెక్ చేయాలి. సో విచ్ ప్రాపర్టీ వీ హ్యావ్, స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్. అంటే రిక్వెస్ట్ 1 ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇంకా 2, 3, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, అగైన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ పొజిషన్. ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఏ రిక్వెస్ట్ ఉంది, రిక్వెస్ట్ 1 ఉంది మనకి. సో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, అగైన్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తుంది, స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్.
ఆల్రెడీ 2 లూప్లు అయిపోయినాయి. సో మనకి ఇంకో లూప్ లేదు. సో కాబట్టి టెస్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో లెట్ మీ గివ్ యాజ్ ఎ 5. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ సీ. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ 1 చూడండి. రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళాలా, ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్ అని ఉంది ఇక్కడ. సో దేర్ఫోర్ 2 3 4 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ సెకండ్ లూప్లో మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ చెక్ ద ప్రాపర్టీ హియర్ అండ్ ద ప్రాపర్టీ ఈస్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్కి వెళ్తుంది. 2 3 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్ అంటే మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. You can say request 1 is executed. Again we have received the error. Error వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? Go to the thread loop and see the property here, and the property we have chosen like start next thread loop. Okay, so next thread loop కి వెళ్తుంది. అంటే 2 3 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ thread loop లో మళ్ళీ request 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. You can see again we have received the error. Same story. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది మనం we need to give here. We need to choose one input. ఓకే, సో ఈ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నిట్లో మనం చూస్ చేసుకోవాలి. సో బట్ ఓకే, ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద JMeter ఎగ్జిక్యూషన్స్ అండ్ ఆల్, సో 90% ఆఫ్ ద కేసెస్, నాట్ 90, 100 to 100% ఆఫ్ ద కేసెస్ వీల్ గో విత్ కంటిన్యూ ఓన్లీ. వీ డు నాట్ యూజ్ దీస్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనం సో వీ విల్ గో విత్ కంటిన్యూ. సో కంటిన్యూ అనేది వాడదాం మనము. సో రిమైనింగ్ అనేది వాడదు. బట్ యూ షుడ్ అవేర్ దోస్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. కొన్ని చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో చిన్న కంపెనీలో మీకు ఎలా అడుగుతారంటే ఇలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ ద JMeter ఇన్ సమ్ కేసెస్. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్లో JMeter తెలియని వాళ్ళు కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు దే విల్ ఆస్క్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఇక్కడ కంటిన్యూ అని ఉంటుంది, యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ శాంపుల్ ఎర్రర్ విల్ బి దేర్, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, వాట్ ఇట్ డస్. ఓకే, ఇలాగ మీరు సో అడుగుతా పోతారు. వాళ్ళు టూల్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు. టూల్లో చూస్తా దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, అది వెరీ రేర్ సినారియోస్. కొన్ని కంపెనీస్ చాలా చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి, స్టార్టప్స్ కూడా. ఓకే, సో వాళ్ళకి అసలు ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్యానల్స్ కూడా ఉండరు. ఓకే, సో ఎవరొకరు మేనేజరు లేకపోతే టెస్టింగ్ టీంలో ఎవరైతే సీనియర్ ఉంటారో వాళ్ళు, సో దే కెన్ గెట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ యూ. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ యూ షుడ్ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, బేసిక్ అడిగితే కూడా మనం చెప్పగలిగేటట్లు ఉండాలి. సో దేర్ఫోర్ యూ షుడ్ అవేర్ సో దీస్ రేడియో బటన్స్ అండ్ ఆల్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఏంటి అని. ఓకే, so that is about action to be taken after a sample error. Scenario point of view, some people they will ask you like, I have a scenario. In my scenario I am executing the test. Okay, I am getting the error. Okay, I am getting the error at the middle of the test execution. I want to stop the test. Okay, what is your approach? Okay, so మనకి ఎర్రర్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనము ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పెట్టాను. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. ఇన్ఫినిటివ్ పెట్టాను, స్పెసిఫైడ్ థ్రెడ్ లైఫ్ టైం పెట్టాను, నేను 10 seconds పెట్టాను ఇలాగా. ఓకే, నేను 10 సెకండ్లు నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, నాకు ఎర్రర్ వచ్చిన వెంటనే ఆపేయాలి. ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చినాయో మనం మాన్యువల్గా ఆపాలంటే ఆపలేము ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు, రైట్? సో మాన్యువల్లీ వీ కెనాట్ స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ అట్ ద మిడిల్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. సో బట్ ద టూల్ ఇట్ కెన్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం స్టాప్ టెస్ట్ అని పెట్టేస్తే చాలు. సో టూల్ అయితే ఏం చేస్తుంది, ఇమ్మీడియట్గా టెస్ట్ అనేది ఆపేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఎర్రర్ వస్తుందో పక్కనే ఆపేస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ నో మాన్యువల్ ఇంటరప్షన్స్ హియర్, మాన్యువల్ ఇన్పుట్ అండ్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, సో యూ నీడ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ ఇన్పుట్ హియర్, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద ప్రాపర్ ప్రాపర్టీ హియర్. సో దీన్ని మనం చెప్పాలి వానికి, రైట్? సో నువ్వేం చేస్తావు అంటే, సో ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, సో వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎ శాంపుల్ ఎర్రర్. So under that we have many properties, many radio buttons we have, many options we have, like continue, stop next thread loop, stop thread, stop test. Now we have, I can choose stop test. So therefore whenever we are getting the error, so JMeter what it will do, it will verify the property action to be taken after a sample error. So there we have been chosen the stop test. So therefore, so ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ వస్తుందో, so then immediately JMeter it will stop the execution. So this is the way how you can explain in the interview. So many people they will ask you this. I have a scenario అంటారు. సినారియో అంటే ఏదో అనుకోవద్దండి, దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యుయేషన్ లేదా సందర్భం అంటాం కదా మనం తెలుగులో. సో దాన్నే సినారియో అంటారు. ఓకే, సో రియల్ టైంలో ద పీపుల్ దే విల్ కాల్ లైక్ సినారియో అంటారు. ఓకే,
I have a scenario. In my scenario, so I am executing the load test. So whenever I am getting the error and all, I want to stop. Okay, so how I can stop it? Okay, so what is your approach? Okay, approach అంటే నువ్వేం చేస్తావు? Okay, so tell them action to be taken after a sample error. Okay, so will be there in the thread group. I will choose the radio button stop test. Okay, same scenario, one more we have. So I am executing the test. I don't want to stop the test during the run on error. Error వచ్చినప్పుడు నేను టెస్ట్ ఆపేయకూడదు నాకు. I want to continue the test. So what is your approach? Okay, so our approach is we need to go with continue. Okay, so action to be taken after a sample error, so we need to select as a continue. So therefore the test will be continued on error as well. Error వచ్చినా కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో అని మీరు చెప్పండి. సో దీస్ టూ ఆర్ ద సినారియోస్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, that is about thread group. So what and all things will be there, what and all properties we have, how to use the properties and all, and what is the meaning of those properties. Okay, let me go to the test plan and right click on the thread group, mouse over onto that. Here you can see threads. So we have setup thread group and tear down thread group as well. Setup ani undi, tear down ani kuda undi. Okay, so let me click on the setup thread group and go to the test plan again. Right click on the test plan, mouse over onto that, go to threads and click on the tear down thread group. Okay, సో ఆల్రెడీ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది కదా. సో దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే నాకు థ్రెడ్ గ్రూప్ నేను యాడ్ చేయొచ్చా అంటే యూ కెనాట్ యాడ్. చూడండి, ఎందుకు మనం టెస్ట్ ప్లాన్ మీదకే వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి థ్రెడ్స్ యాడ్ చేయాలి? ఓకే, సో ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే నేను థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది నాకు ఎందుకు కనిపించదు అంటే మీకు కనిపించదు. ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్కి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ మనం యాడ్ చేయలేము. ఓకే, సో వై వి కాంట్ యాడ్ లైక్ దట్ అంటే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ జనరేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. యూ నో రైట్. సో ఆల్రెడీ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ. ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సో రైట్, ఆల్రెడీ ఒక దగ్గర మీరు యూజర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీని మీదే క్లిక్ చేసి మనం యూజర్స్ని యాడ్ చేయలేం. ఓకే, సో దట్స్ వై యూ కెనాట్ యాడ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్కి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ని యాడ్ చేయలేం. Okay, so always you need to go to the test plan, right click on that, mouse over onto that. Here you can see users and you can add the thread groups. So you can have multiple thread groups in the test plan. ఒక టెస్ట్ ప్లాన్లో మీరు ఎన్ని థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ యాడింగ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. సో యూ కెన్ యాడ్ లైక్ దిస్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, సో యూ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ థ్రెడ్ గ్రూప్స్? ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఏంటి, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ? ఓకే, సో యూ షుడ్ నో. థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో థ్రెడ్ గ్రూప్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ జనరేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అండ్ ఆల్. రైట్, సో వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అండ్ ఆల్. సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కూడా, సో యూ నో, సో యూజింగ్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆల్సో యూ కెన్ జనరేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సి ప్రాపర్టీస్ చూడండి, థ్రెడ్ గ్రూప్కి స్టార్టప్ థ్రెడ్ గ్రూప్కి ఏమీ చేంజెస్ ఉండవు. ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇక్కడ పేరు చూస్తే థ్రెడ్ గ్రూప్ అని ఉంది. సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ ద నేమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ రీనేమ్ ఇట్ యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్. కమెంట్ సెక్షన్ హియర్ యూ కెన్ సీ. థ్రెడ్ గ్రూప్లో కూడా కమెంట్ సెక్షన్ మనకు ఉంటుంది. అండ్ యూ కెన్ సీ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ sample error in the thread group. The same thing will be there in the setup thread group as well. Action to be taken after a sample error. సేమ్ రేడియో బటన్స్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి థ్రెడ్ గ్రూప్లో కూడా అవే ఉంటాయి. And number of threads you can see, ramp up you can see, loop count you can see, all you can see except this delay thread creation until needed. అదొకటి తప్ప మిగతాది మొత్తం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. టియర్ డౌన్లో కూడా యూ కెన్ సీ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ యాజ్ లైక్ యాజ్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఏముంటాయో టియర్ డౌన్లో కూడా అవే ఉంటాయి. మరి ఎందుకు ఇచ్చాడు వాడు ఇలాగా? ఉన్న థ్రెడ్ గ్రూప్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది కదా. వై వీ నీడ్ యూజ్ ద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్? వై వీ రిక్వైర్ 3 థ్రెడ్ గ్రూప్స్ హియర్? 3 థ్రెడ్ గ్రూప్లు ఎందుకు? ఒకే థ్రెడ్ గ్రూప్ వాడచ్చు కదా అంటే దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అన్నిటికీ మనకి స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎప్పుడు వాడాలి? సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ వెన్ ఐ కెన్ యూస్, టియర్ డౌన్ వెన్ ఐ కెన్ యూస్, thread group when I can use. Let me give one small example on that. Okay, see, let me go with the Facebook. See, first time you are using the Facebook, you do not have the account and all. మీకు అకౌంట్ ఇంతవరకు లేదు, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఫేస్బుక్ అనేది వాడుతున్నారు. సో డైరెక్ట్గా మనం లాగిన్ అయిపోవచ్చు. ఇక్కడికి వెళ్ళి సో నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి నా పాస్వర్డ్
ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయిపోవచ్చా? నేను లాగిన్ అవ్వలేను. ఓకే, ఇదే కాదు, ఇదే అప్లికేషన్ కాదు, ఎనీ అప్లికేషన్ ఇట్ మే బి, యూ కెనాట్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే మనం డైరెక్ట్గా లాగిన్ అవ్వలేము. సో లెట్ మీ గో విత్ ఫ్లిప్కార్ట్ యాజ్ వెల్. ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా మీకు అకౌంట్ లేదు అన్నప్పుడు సో డైరెక్ట్గా మనం లాగిన్ అవ్వలేం, రైట్? సో లాగిన్ అవ్వలేం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గో టు న్యూ టు ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఆల్. యూ షుడ్ బి authenticated by your OTP. సో దీస్ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో లైక్ దట్. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని వాడాలా అన్నప్పుడు సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ అథెంటికేషన్ అంటే లాగిన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ని పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ సో యూ కెన్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెనాట్ లాగ్డ్ ఇన్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విసైట్, రైట్? సో ప్రీ రిక్విసైట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా యూజ్ చేయాలా అన్నప్పుడు దానికి ఏమేమి అవసరం అవుతాయి అని ఎస్టిమేట్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం? ప్రీ రిక్విసైట్స్ అంటాం. ఓకే, సో అలాగా మనం ఏదైనా టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేయాలి, యూజర్ నేమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, లేదా పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా, లేదా యూజర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫేస్బుక్ అగైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ ఉంది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆస్క్ సమ్ డీటెయిల్స్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, మొబైల్ నంబర్, న్యూ పాస్వర్డ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సో జెండర్, సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ. అండ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ అప్. ఓకే, అప్పుడు మనకి అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇలాగా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్ అంటాం. ఓకే, టెస్ట్ డేటా. ఓకే, సో టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్ అంటాం. అలాగా టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్ కోసం మనం సో వాడేటప్పుడు సో మనం యూజ్ చేసే థ్రెడ్ గ్రూప్ ఏంటంటే సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కెన్ బి యూజ్ టు క్రియేట్ ద టెస్ట్ డేటా అండ్ ఆల్. సో మనం డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ని టెస్ట్ చేయలేము. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్ అండ్ వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్. ఇఫ్ నాట్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో కాబట్టి సో టెస్ట్ డేటాకు సంబంధించినవి ఏమైనా ఉంటే అది ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో మన యాక్షన్స్ అన్నిటిని రికార్డ్ చేసుకొని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు టియర్ డౌన్. సో టియర్ డౌన్ ఎప్పుడు వాడాలి? సో థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే మెయిన్ యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండర్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. సో వన్స్ మీరు రికార్డ్ చేసిన తర్వాత సో వన్స్ మీకు అకౌంట్ వచ్చింది, ఫేస్బుక్లో మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు. సో దెన్ యూ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్. సో యూ కెన్ సెండ్ యువర్ మెసేజెస్, యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, యూ కెన్ సెండ్ ద ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్, యూ కెన్ అప్లోడ్ ద వీడియో. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు సంథింగ్ యాక్షన్స్ అన్నీ చేయొచ్చు. దిస్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ కాల్ లైక్ మేజర్ యాక్షన్స్ లేదా మెయిన్ యాక్షన్స్ అంటాం. సో మెయిన్ యాక్షన్స్ అన్నిటిని మనం ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం? థ్రెడ్ గ్రూప్లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఓకే, సో టెస్ట్ డేటాకి సంబంధించిన సెటప్లో రికార్డ్ చేసుకుంటాం. మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్, మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ మెయిన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండర్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో తర్వాత మీరు ఏం చేశారు? ఫేస్బుక్ వాడారు, బాగుంది. ఫేస్బుక్లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఫేస్బుక్ అనేది వాడారు. సో యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఫేస్బుక్ ఈజ్ నాట్ ఎ సెక్యూర్డ్ వన్. ఓకే, ఫేస్బుక్ అనేది సెక్యూర్ కాదు. సో దెర్ ఆర్ టూ మెనీ ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫేస్బుక్. దట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్డ్ వన్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో ప్రైవసీ ఇన్ ద ఫేస్బుక్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డెలీట్ దట్ పర్టికులర్ అకౌంట్, రైట్? సో డెలీటింగ్, సో ఇలాగ డెలీట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే మనకి సో వాట్ యూ కెన్ డూ? సో యూ కెన్ గో విత్ టియర్ డౌన్. ఓకే, సో టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేదాన్ని మనం వాడచ్చు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీ డు నాట్ మచ్ దిస్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో బట్ రిమెంబర్ దిస్, రేపొద్దున మీకు ఇంటర్వ్యూలు ఎవడైనా అడిగితే యూ నీట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం 99% ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ డు నాట్ యూజ్ దీస్ టూ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మనం వాడడం విల్ యూజ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఓన్లీ. ఓకే, సో బట్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే చెప్పేదానికి నేను చెప్పాను. ఓకే, సో సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే మనం ఏం చేయాలి? సో ఏదైనా ప్రీ రిక్విసైట్ సంబంధించింది ఏమైనా ఉంటే లైక్ టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ రికార్డ్ దోస్ యాక్షన్స్ అండర్ ద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. Okay, so coming to tier down thread group, so once you feel that so that account is not secure, so you can delete that particular account. So such kind of details and all, such kind of actions and all you can record under the tier down thread group. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ నాకు 3 థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది, టియర్ డౌన్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? లెట్ మీ షో యూ. సో లెట్ మీ యాడ్ 2 రిక్వెస్ట్ టు ద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో 2 రిక్వెస్ట్ టు ద టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్. లెట్ మీ రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ 516. ఓకే, 516.
remove 3 and 4 from here. Okay, సో చూడండి నేను థ్రెడ్ గ్రూప్లో 2 రిక్వెస్ట్లు పెట్టాను, సెటప్లో 2 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, టియర్ డౌన్లో 2 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ యాడ్ ద లిస్నర్ టు సీ ద అవుట్పుట్ చూడడానికి. లెట్ మీ యాడ్ ద లిస్నర్. ఓకే, సో వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. చూడండి ఫస్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూడండి. ఆర్డర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అన్ని దగ్గర నేను ఇన్ఫినిటివ్ చెక్ చేయలేదు, ఓన్లీ లూప్ కౌంట్ 1 అని పెట్టాను. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ సీ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్. Error occurring, self log for more details, invalid duration 0. Okay, fine, got it. See, duration ఇక్కడ 0 అని ఇచ్చామంట, ఇక్కడ చూడాలి. ఓకే, లెట్ మీ గో హియర్ ఓన్లీ. ఐ థింక్ ఇక్కడ డ్యూరేషన్ చెక్ తీసేసేయాలి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో చూడండి, సో ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, తర్వాత 3, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, తర్వాత 5, 6 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. ఇది కదా ఆర్డర్ ఎందుకు ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 3, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత 1, 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత 5, 6 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎందుకు ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? మామూలుగా అయితే ఆర్డర్లో కదా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అని. సో ఆర్డర్లో ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు? ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది, సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి, అవి 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. తర్వాత 3, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. ఓకే, సో తర్వాత 1, 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత 5, 6 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. సో 5, 6 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నాకు ఆర్డర్ రాలేదు ఎందుకు అంటే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది ఎక్కడైనా ఉండని సంబంధం లేదు. సో ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్, సో ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ బి దేర్ అండర్ ద సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, ఆ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. యూ కెన్ సీ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో 3, 4 ఉన్నాయి మనకి. యూ కెన్ సీ 3, 4 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్ ద ఫస్ట్లో మనకి 3, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. సో 3, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? తర్వాత టియర్ డౌన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అంటే నో. సో తర్వాత మెయిన్ యాక్షన్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మెయిన్ యాక్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి. సో అవి 2, 1, 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. యూ కెన్ సీ 1, 2 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దెన్ ఫైనల్లీ టియర్ డౌన్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో టియర్ డౌన్ లోపల ఏమున్నాయి? 5, 6 will be there. You can see at the end 5, 6 is executed. So like that. So మీ ఆర్డర్ అనేది ఫస్ట్ సెటప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఫైనల్లీ టియర్ డౌన్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్. మీకు కావాలంటే ఆర్డర్ మార్చుకోండి. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ డ్రాగింగ్ దిస్ టియర్ డౌన్ టు ద టాప్. ఓకే, సో డ్రాగ్ డ్రాప్ ఎలా చేయాలి అంటే, మీరు దేన్నైతే డ్రాగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దాని మీద క్లిక్ చేశాను. ఓకే, సో రైట్ లెఫ్ట్ 2 ఉంటాయి కదా, మనం మౌస్ తీసుకున్నా లేదా కీప్యాడ్ తీసుకున్నా, ఓకే ల్యాప్టాప్లో అయితే కీప్యాడ్ తీసుకున్నా 2 ఉంటాయి రైట్. సో లెఫ్ట్ క్లిక్ పట్టుకోండి. ఓకే, లెఫ్ట్ క్లిక్ పట్టుకొని మూవ్ చేయండి, కిందకి పైకి మూవ్ అవుతుంది. సి, సో మూవ్ చేస్తున్నాను నేను, పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సి, ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ అండర్ ద టియర్ డౌన్. సో టియర్ డౌన్ కింద నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సి, సో ఇలాగ మీరు ఫస్ట్ దేన్నైతే మూవ్ చేయాలనుకుంటారో దాని మీద క్లిక్ చేయండి, హోల్డ్ ద లెఫ్ట్ బటన్ అండ్ ఇంకో ఫింగర్ని తీసుకోండి రైట్, ఇంకో హ్యాండ్తో మూవ్ చేయండి లైక్ పైకి కిందకి. సో ఇట్ విల్ బీ మూవబుల్ రైట్. సి, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్, టియర్ డౌన్, థ్రెడ్ గ్రూప్. సో ఇలాగ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఆర్డర్ మార్చాను, ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో 3, 4 ఉన్నాయి, 3, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. తర్వాత టియర్ డౌన్లో 5, 6 ఉన్నాయి, 5, 6 కాకుండా యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ 1, రిక్వెస్ట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో రిక్వెస్ట్ 1, రిక్వెస్ట్ 2 ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో దోస్ 2 విల్ బి దేర్ అండర్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. సో థ్రెడ్ గ్రూప్ కింద ఉన్నాయి. సో ఎందుకు అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి అంటే, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఆర్డర్ ఎట్లయినా ఉండని, దానికి సంబంధం లేదు. ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత టియర్ డౌన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫైనల్గా లాస్ట్లో. మీరు కావాలంటే ప్రాపర్టీస్ మార్చుకోవచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మీరు సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్కి సపరేట్గా ఇచ్చుకోవచ్చు, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్కి సపరేట్గా ఇచ్చుకోవచ్చు, థ్రెడ్ గ్రూప్కి కూడా మీరు సపరేట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నారు యూ కెన్ గివ్. సో లెట్ మీ గో విత్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో నేను 5 seconds ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 2 users or 10 users and I can execute that for 10 seconds. Okay, so tear down I am going with 1 user. Okay, లాస్ట్లో నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ నౌ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్.
సెకండ్స్ మీకు చూస్తే 3 and 4 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. చూడండి. ఓకే, సో 3 and 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. తర్వాత యూ కెన్ సి 1 and 2 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఫైనల్గా మీరు చూస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ 5, 6 ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. సో 5, 6 ఆర్ దేర్ అండర్ ద టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో ఇలాగ మీరు సో దేనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ దానికి ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో నేను ఏం చెప్పాను, సింగిల్ యూజర్ని పెట్టాను. ఐ ర్యాన్ ఇట్ ఫర్ 5 సెకండ్స్. 5 సెకండ్స్ కంటిన్యూగా ఇది రన్ అవుతానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇది 5 సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత సో థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనకి థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుంది. సో థ్రెడ్ గ్రూప్ కూడా సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాజ్ అ 10 అండ్ డ్యూరేషన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ అ 10 సెకండ్స్. సో 10 మంది యూజర్లతో 10 సెకండ్లు మీకు ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, 10 seconds is completed, so then you can see finally tear down can be executed. So tear down I have given as a single user for the single loop. So you can see at the bottom. Okay, so single user to execute the request number 5, request number 6. Okay, so this is how it will work. So ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ గ్రూప్కి సపరేట్గా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ ఓన్ ప్రాపర్టీస్ హియర్. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుగుతారంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అడుగుతారు. సో థ్రెడ్ గ్రూప్లు నేను 3 యాడ్ చేస్తాను ఇట్లా. సో థ్రెడ్ గ్రూప్, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, సో దెన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అండ్ ఫైనల్లీ టియర్ డౌన్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. Okay, this is about so how many threads we have, how many thread groups we have, so what and all those. Okay, in the interview some people they will ask you. Okay, so kontamandi adugaru, kontamandi adagaru, just remember this. Next, go back to the thread group. Okay, go back to the test plan. Okay, so test plan koste manamu, okay, so name you can rename it, comments you can ignore it, user defined variable later we can discuss about that. So under that you can see we have 3 check boxes we have. So let me go with first check box, run thread groups consecutively. Okay, so run thread groups consecutively అని ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో వాట్ ఇట్ మీన్? ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్స్ మనకి ఇందాక చెప్పాను. సో 1 or more number of threads we can use, thread groups we can use. ఓకే, సో more number of thread groups మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలో. ఓకే, ఇప్పుడు సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యూ కెన్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దోస్ 2. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా నేను ఇదే థ్రెడ్ గ్రూప్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి నాకు. సో మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ నాకు ఉన్నాయి. సో మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇలాగా. సో థ్రెడ్ గ్రూప్ 1, థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇలా నాకు మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. లెట్ మీ గో విత్ మినిమమ్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ మ్యాక్సిమమ్. సో థ్రెడ్ గ్రూప్ 1. ఓకే, సో ఇది థ్రెడ్ గ్రూప్ 2, థ్రెడ్ గ్రూప్ 2. ఓకే, సో ఇది థ్రెడ్ గ్రూప్ 3. సో ఇలా మనకి 3 థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో change the numbers. Okay, so request number 3. So ఇవన్నీ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం నేను క్రియేట్ చేస్తాను. డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ అండ్ ఆల్. యూ నో నీడ్ టు వరీ. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, సో జస్ట్ సీ ద వీడియో అగైన్ అండ్ ఫాలో ద వీడియో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, ఇక నేను 3 థ్రెడ్ గ్రూప్లు క్రియేట్ చేశాను. థ్రెడ్ గ్రూప్ 1, థ్రెడ్ గ్రూప్ 2, థ్రెడ్ గ్రూప్ 3. ఎందుకు ఇట్లా 3 క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది? ఏ సినారీలో మనం అలా so let me go with Flipkart. So Flipkart lo manam chuste too many modules we have. So one module is for the mobile, one module for fashion, one module electronics, like that we have. You can see many modules unnai manaki. Okay, so mobile module ki oka thread group తీసుకోవచ్చు, fashion ki oka thread group తీసుకోవచ్చు, electronics ki oka thread group, beauty ki oka thread group ilaga. So manam kuda em chestunnamo, we have used 3 thread groups here. Thread group 1 is for the mobile, thread group 2 is for the fashion, so thread group 3 is for something else. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? ఈ 3 ఫస్ట్ ఇది అవ్వాలా, తర్వాత ఇది అవ్వాలా, తర్వాత ఇది అవ్వాలా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, లేదంటే 3 ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా? సో దట్ ఈస్ ద సినారియో. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు టెస్ట్ ప్లాన్లో మనకి 3 థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1, థ్రెడ్ గ్రూప్ 2, థ్రెడ్ గ్రూప్ 3, 3 థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నేను ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా? ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా 1ని, లేదా థ్రెడ్ గ్రూప్ 2ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, లేదా థ్రెడ్ గ్రూప్ 3ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా అనేది ఇక్కడ మనము చెప్పాల్సి ఉంటుంది జేమీటర్కి. సో జేమీటర్ ఇస్ ద టూల్, ఇట్ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్సీ. ఓకే, అంత ఇంటెలిజెంట్ కాదు అది టూల్ అనేది. సో మనం ఏమైతే
ఇస్తాము, వాట్ వీ కాల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు. ద సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కెన్ బీ ఫాలోడ్ బై ద టూల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టూల్కి చెప్పాలి, ఫస్ట్ నువ్వు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయి అని. సో లేదంటే ఏం చేయాలి, మూడింటిని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, అలా ఎలా చెప్పాలి నేను అంటే, గో టు ద టెస్ట్ ప్లాన్ and here you can see run thread groups consecutively one at a time. We have a property. ఓకే, సో ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, దీన్ని చెక్ చేయండి. దీన్ని చెక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే చెక్ బాక్స్ని, సో వన్ ఆఫ్టర్ వన్, సో ద థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ 3 కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో లెట్ మీ షో యూ. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్. లెట్ మీ గో విత్ ద మినిమం టైం. లెట్ మీ గో 5 seconds time. Or else simply what we can go with a single user. So baga ardham avutadi instead of going with the, okay, so time and all, better you can go with single user for single iteration. So inna cheppanu, so prati oka thread group ki mana own properties define chesukovachu as per our requirement. Okay, but chudandi, click on the view registry, click on the play. రిక్వెస్ట్ 1 రిక్వెస్ట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత 3 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత 5 6 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. చూడండి, థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 1 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 3 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, థ్రెడ్ గ్రూప్ 3 5 6 ఎగ్జిక్యూట్. సేమ్ ఆర్డర్ మీరు చూడొచ్చు, 1 2 3 4 5 6, రైట్. సో ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన లాగంటే, సో రన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కన్సిక్యూటివ్లీ వన్ అట్ ఏ టైం, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ చేయాలా అని అర్థం. ఓకే, ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ అయిపోయిన తర్వాత 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, అది అయిపోయిన తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. లెట్ మీ గో విత్ 5 seconds నౌ. ఓకే, సో 5 seconds పెట్టండి. యూ క్యాన్ చూస్ 5 seconds నౌ. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి ఫస్ట్ 5 seconds 1 2నే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి మనకి. చూడండి, మీరు కంటిన్యూగా మీరు చూస్తే 1 and 2 1 and 2 1 and 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. 5 seconds అయిపోయింది మనకి. నౌ యూ కెన్ సీ 3 and 4 ఎగ్జిక్యూటింగ్. After 10 seconds you can see 5 6 is executing. See, so first 5 seconds మనకి 1 and 2 execute అయినాయి, తర్వాత 5 seconds you can see 3 and 4 is executed, తర్వాత 5 seconds 5 1 is executed. ఎందుకు 5 seconds అంటే, so we have defined the duration as a 5 seconds. So again I will show you, concentrate here, click on the play button. Okay, you can see 1 and 2 execute అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ 5 seconds వరకు 1 and 2నే execute అవుతాయి. So once 5 seconds is completed, you can see now 3 and 4 executing. So after 5 seconds you can see 5 1 is executing. ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తాయి. నాకు ఇలా వద్దు, అన్నీ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా. థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 ఒకేసారి రన్ అవ్వాలా, థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 ఒకేసారి రన్ అవ్వాలా, థ్రెడ్ గ్రూప్ 3 3 ఒకేసారి రన్ అవ్వాలా. మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. సేమ్ రన్నింగ్ రేస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో రన్నింగ్ రేస్లో, సో ఇది బిగినింగ్ పాయింట్, ఇన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ ఉంటాడు. ఓకే, సో రన్నర్ వన్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు, రన్నర్ 1 ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, సో రన్నర్ 2 ఇక్కడ ఉన్నాడు, వీడు సెకండ్ రన్నర్. సో థర్డ్ రన్నర్, ఓకే, సో వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో ముగ్గురు ఉన్నారు, రన్నర్ 1 రన్నర్ 2 రన్నర్ 3. సో ఇప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ వీడు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి వీడు ఆపేస్తాడు. వీడు ఆగిపోయిన తర్వాత సెకండ్ రన్నర్ పరిగెడతాడు. ఇక సెకండ్ వాడు పరిగెడతా వస్తాడు, వాడు ఇక్కడ ఆగిపోతాడు. వీడు ఆగిపోయిన తర్వాత థర్డ్ వాడు పరిగెత్తాడు. ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అవ్వాలా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 థ్రెడ్ గ్రూప్ 3. సో ఫస్ట్ వాడు ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాతనే సెకండ్ వాడు ఫినిష్ అవ్వాలి, సెకండ్ వాడు స్టార్ట్ అవ్వాలి, సెకండ్ ఫినిష్ అయినప్పుడే థర్డ్ వాడు స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అవ్వాలన్నప్పుడు, సో యూ నీడ్ టు గో టు ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ హియర్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద చెక్ బాక్స్ రన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కన్సిక్యూటివ్లీ. నాకు అలా వద్దు, అందరూ వీడు విజిల్ వేయంగానే, విజిల్ అంటే మనం స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే అందరూ ఒకేసారి పరిగెత్తాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాడు పరిగెత్తాలి, సెకండ్ వాడు పరిగెత్తాలి, థర్డ్ వాడు పరిగెత్తాలి, ముగ్గురు ఒకేసారి పరిగెత్తాలి. సో ఇలా 3 ఒకేసారి రన్ అవ్వాలి, ముగ్గురు ఒకేసారి రన్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు, ఓకే, సో గో టు ద టెస్ట్ ప్లాన్, యూ నీడ్ టు అన్చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, నౌ సీ 3 రన్ అవుతాయి ఒకేసారి. యూ కెన్ సీ 3 and 4 1 2 3 4 5 6 అన్నీ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఓకే, అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి మనకి, అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్.
టెస్ట్ అనేది అయిపోయింది. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటి? అలా చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సి ఫస్ట్ జనరిక్ గురించి చెప్తాను. సో ఫస్ట్ పరిగెత్తాడు. లెట్ us assume 3 రన్నర్స్ ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ. లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్. యా, సో ఫస్ట్ పరిగెత్తున్నాడు. పరిగెత్తాడు. ఓకే, ఇది ఇక్కడ పెన్సిల్. సో ఫస్ట్ పరిగెత్తాడు. ఇలా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆగిపోయింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎంత టైం తీసుకున్నాడు? సో ఫస్ట్ వాడు లెట్ us assume 5 seconds he is taken. ఓకే, సో ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి 5 seconds తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ సెకండ్ పరిగెత్తాడు. సో సెకండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సెకండ్ వాడు ఎంత టైం తీసుకున్నాడు? he is taken, let us assume he is taken 5.5. సో 5.5 seconds తీసుకున్నాడు వాడు. ఓకే, సో మళ్ళీ థర్డ్ వాడు పరిగెత్తున్నాడు. ఓకే, థర్డ్ వాడు పరిగెత్తాడు. సో థర్డ్ వాడు పరిగెత్తినప్పుడు వాడు ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాడు? ఓకే, సో థర్డ్ వాడు పరిగెత్తాడు. సో వీడు ఏం చేశాడు? 4.5 seconds తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో 4.5. ఇప్పుడు మీరు టోటల్ డ్యూరేషన్ యాడ్ చేయండి. సో టోటల్ ఎంతసేపు మీకు రన్నింగ్ రేస్ అనేది జరిగింది? సో రన్నింగ్ రేస్ మనకి ఎంతసేపు జరిగిందంటే మీరు ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తారు. సో మూడింటిని యాడ్ చేస్తే మీకు టోటల్ టైం వస్తుంది. ఎంతసేపట్లో మనకి రన్నింగ్ రేస్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అంటే మనం ఈ మూడింటిని యాడ్ చేయాలి. సో డ్యూరేషన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? సో డ్యూరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైం. సో డ్యూరేషన్ ఈక్వల్ టు 5 + 5.5 10.5 10.5 + 0.5 11 + 4 15. సో 15 seconds టైం పట్టింది మనకి డ్యూరేషన్. ఓకే, సో ముగ్గురు రన్నింగ్ రేస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి. సో డ్యూరేషన్ 15 seconds. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? ముగ్గురిని ఒకేసారి రన్ చేయమంటా. అంటే 1 ఒకేసారి పరిగెత్తాలా, 2 ఒకేసారి పరిగెత్తాలా, 3 కూడా ఒకేసారి, ముగ్గురు ఒకేసారి పరిగెత్తాలా. సో అప్పుడు ముగ్గురు ఒకేసారి పరిగెత్తారు అనుకోండి. సో ముగ్గురు కంప్లీట్ చేయడానికి లెట్ us assume 6 seconds ఇట్ ఈస్ టేకెన్. ఓకే, సో అప్పుడు డ్యూరేషన్ ఎంత? 6 seconds. సో డ్యూరేషన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. సో డ్యూరేషన్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పరిగెత్తినప్పుడు మనకి డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందరూ ఒకేసారి పరిగెత్తినప్పుడు సో డ్యూరేషన్ మనకి తక్కువ ఉంటుంది. యూ కెన్ కంపేర్ దిస్. డ్యూరేషన్ 15 seconds ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పరిగెత్తినప్పుడు, అందరూ ఒకేసారి పరిగెత్తినప్పుడు డ్యూరేషన్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ లెస్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ వన్, రైట్? డ్యూరేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సేమ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, అన్నీ ఒకేసారి రన్ చేసినప్పుడు డ్యూరేషన్ యూ కెన్ సీ 5 seconds వీ హ్యావ్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ చేద్దాం చూడండి. సో యూ కెన్ సీ 15 seconds. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు టైం చూసుకుంటే 15 seconds వరకు టెస్ట్ రన్ అవుతుంది. ఎందుకు 15 seconds టెస్ట్ రన్ అవుతుందంటే థ్రెడ్ గ్రూప్ 1లో మీరు 5 seconds ఇచ్చారు, థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 సెకండ్ వాడికి 5 seconds ఇచ్చారు, థర్డ్ వానికి కూడా 5 seconds ఇచ్చారు. సో 5 + 5 10, 10 + 5 15, రైట్? సో 15 seconds అనేది మీకు టెస్ట్ రన్ అవుతుంది అండ్ టెస్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో అలాగా ముగ్గురికి ఒక్కొక్కడు సపరేట్గా రన్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 5 seconds, థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 5 seconds, థ్రెడ్ గ్రూప్ 3 5 seconds, 5 + 5 + 5 15 యూ కెన్ గెట్. సో డ్యూరేషన్ ఈజ్ 15 seconds. అలాగే ముగ్గురు ఒకేసారి రన్ చేస్తున్నప్పుడు సో డ్యూరేషన్ మీరు ఎంత ఇచ్చి ఉంటారో ఇక్కడ సో 5 seconds వీ హ్యావ్ గివెన్, రైట్? సో ఆ 5 seconds మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ముగ్గురు ఒకేసారి రన్ అవుతుంది కాబట్టి, ముగ్గురు ఒకేసారి పరిగెత్తారు కాబట్టి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ లైక్, I have a scenario. So in my scenario there are 3 thread groups, thread group 1, thread group 2, thread group 3. I want to run the thread groups all at the same time. What is your approach? Directly they will ask you this kind of question. Okay, 3 thread groups నేను ఒకేసారి రన్ చేయాలి, ఏం చేస్తాను? వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్రోచ్ అని అడుగుతాను. Okay, so we need to go to the test plan. In the test plan we have a property called run thread groups consecutively. We need to uncheck that checkbox. ఓకే, అన్నీ ఒకేసారి రన్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు మనం అన్చెక్ చేసి పెట్టాలి, చెక్ చేయకూడదు. ఓకే, అన్చెక్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతాయి? ఆల్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కెన్ బి ఇనిషియేటెడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. కమింగ్ టు సేమ్ సినారియో, ఐ హ్యావ్ ఎ సినారియో. ఇన్ మై సినారియో ఐ am having 3 thread groups. Okay, thread group 1, thread group 2, thread group 3, like that. Okay, I need to initiate the test like, so first I need to execute the thread group 1, then thread group 2, then thread group 3, like that. One after one I need to execute the test. Okay, so how I can do? Okay, so go to the test plan. In the test plan we have a property called run thread groups consecutively. You need to check that checkbox. So if you check that checkbox, first thread group 1 can be executed. So once it is completed, then thread group 2 can be initiated and it will be completed. So after completing that, thread group 3 can be initiated and it will be completed. So like that, one after one, all the thread groups can be initiated.
So like this you need to answer in the interview. Okay, you need to remember this, that is very very important. Next property, so you can see run tear down thread groups after shutdown of main threads. So what it mean, ఎప్పుడు ఇది చెక్ చేసే ఉంటుంది, మీరు JMeter ఓపెన్ చేయగానే చూడండి. సో దిస్ ప్రాపర్టీ విల్ బి చెక్డ్ ఆల్వేస్. సో దట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ run tear down thread groups after shutdown of main threads? So I can take another 5 minutes, please bear me. Okay, so run tear down thread groups after shutdown of main threads అంటే ఏంటి అంటే, let me go back to story. Okay, same story, I'll give you one example here. Okay, so ఇలా ఒక రౌండ్ ఉంది. సో ఓకే, సో ముగ్గురు పరిగెడుతున్నారు ఇక్కడ. సో లెట్ us assume 3 people they have started running 1 2 3. సో ముగ్గురు ఉన్నారు మనకి. సో ముగ్గురు ఒకేసారి ఒకే టైంకి పరిగెత్తినా కూడా ఒకడు ఫాస్ట్గా పరిగెత్తచ్చు, ఒకడు వాడికన్నా ఇంకొంచెం స్లోగా పరిగెత్తచ్చు, థర్డ్ వాళ్ళిద్దరికన్నా ఫాస్ట్గా పరిగెత్తచ్చు, రైట్? సో ఎవడైతే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాడో వాడు తొందరగా ఇటరేషన్ కంప్లీట్ చేసేస్తాడు, మిగతా వాళ్ళు పరిగెడుతూ ఉంటారు. సో ఇలా పరిగెత్తే క్రమంలో, రైట్, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి రీచ్ అయిపోయాడు. ఓకే, ఆల్రెడీ గోల్ని రీచ్ అయిపోయాడు థర్డ్ అనేవాడు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వాళ్ళు పరిగెత్తచ్చు లేదా మధ్యలోనే ఆగిపోవచ్చు, ఎందుకంటే విన్నర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ హియర్. రన్నింగ్ రేస్లో ముగ్గురు ఉంటే, సో ముగ్గురులో ఫస్ట్ అనేవాడిని డిక్లేర్ చేసేసారు, ఆల్రెడీ ఒకటి రీచ్ అయిపోయాడు. ఓకే, సో ఒకడు ఆల్రెడీ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తే రీచ్ అయిపోయాడు, మిగతా వాళ్ళిద్దరు మిడిల్లో ఉన్నాడు. ఓకే, సో మిడిల్లో ఉన్నాడు, ఒకడేమో ఇక్కడ ఉన్నాడు, సో ఒకడేమో ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు 2 సినారియోస్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి వాళ్ళ పొజిషన్ దగ్గర ఆగచ్చు, లేదా ఇక్కడి నుంచే గమ్మన అయిపోయి డ్రాప్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సినారియో నెంబర్ 1 వాళ్ళు అలాగే పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి వాళ్ళ పొజిషన్లో ఆగచ్చు. సినారియో నెంబర్ 2, ఓకే, ఆల్రెడీ విన్నర్ డిక్లేర్ అయిపోయాడు కాబట్టి వాడి మధ్యలోనే ఆగిపోవచ్చు. సో ఇలాగ మనము ఇదే సినారియోని మన టెస్ట్కి అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంది. టెస్ట్ నేను 10 నిమిషాలు రన్ చేస్తున్నాను. 10 నిమిషాలు అయిన వెంటనే టెస్ట్ అనేది ఆగిపోవాలి. సో అది మధ్యలో ఉన్నా ఎక్కడైనా ఉండని. ఓకే, సో నాకు సంబంధం లేదు 10 మినిట్స్ అని పెట్టినప్పుడు 10 మినిట్స్కి ఎన్ని అవుతాయో అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా అన్నప్పుడు, సో వీ నీడ్ టు గో విత్ అన్చెక్ ది చెక్ బాక్స్. ఓకే, సో మధ్యలో ఉండే వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలా, మధ్యలో ఆగిపోయిన వాళ్ళు కూడా, సో దే నీడ్ టు కంటిన్యూ దేర్ రన్నింగ్. సో రన్నింగ్ కంటిన్యూగా పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఇటరేషన్ అయిపోయినాక ఆగిపోవాలి, అంటే బిగినింగ్ పాయింట్కి వచ్చి ఆగిపోవాలి, మధ్యలో ఆగకూడదు, బిగినింగ్ పాయింట్కి వచ్చి ఆగాల అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు చెక్ ద చెక్ బాక్స్ దిస్ రన్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు, బట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ చెక్డ్ ఆల్వేస్ దిస్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, రన్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎవడు మధ్యలో ఆగకూడదు, ఇటరేషన్కి మధ్యలో ఎవడు ఆగకూడదు, ఆ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఆగిపోవాలి. ఓకే, సో మధ్యలో రౌండ్ మధ్యలో ఎవడు ఎక్కడ డ్రాప్ అవుట్ అవ్వకూడదు. సో వాళ్ళు కంటిన్యూగా పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి రౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇటరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆగిపోవాలి. అలా ఆగిపోయేదానికి మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు చెక్ ది చెక్ బాక్స్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ చెక్డ్ దిస్ చెక్ బాక్స్. Coming to functional test mode, this is not recommended to use in the performance testing. Okay, so this JMeter can be used by the functional testers as well, like Selenium people. So they can use JMeter to execute their scripts and all. Okay, so they can use this functional test mode and all. Don't use functional test mode. Don't check this functional test mode for the performance testing. Okay, there will be a huge impact on your performance. You can see selecting the functional test mode may adversely affect your performance, right? మనం పర్ఫార్మెన్స్ని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో మనమే ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఇంపాక్ట్ అవ్వకూడదు పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేయడానికి. సో దేర్ ఫోర్ డోంట్ చూస్ ది చెక్ బాక్స్. ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇన్ సమ్ సినారియో లైక్ సో వీ నీడ్ టు రన్ ద జార్ ఫైల్స్ అన్నారు. జార్ ఫైల్స్ రన్ చేసేది మనకి ఛాన్స్ రాదు. సో ద పీపుల్ లైక్ సెలీనియం పీపుల్ దే కెన్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు రన్ ద జార్ ఫైల్స్ అన్నారు. ఒకవేళ మీరు కూడా జార్ ఫైల్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాల్సి వస్తే ఎక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ యాడ్ ద జార్ ఫైల్స్ అన్నారు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్. Okay, click on the browse, choose the jar file where it is existing in your machine, click on the jar file, click on open, that's all. So I have added the jar file. So like this you can add the jar file, but maximum number of cases you do not get a chance to add the jar file and all. So this Selenium people, they can use this particular thing. Okay,
So I don't want to use this here, so I am deleting this. Okay, click on this one and click on the delete. So that's all. So this is about what is test plan and what is thread group, what is threads first of all. So how many thread groups we have, how to use those thread groups. Okay, so I'll share this dummy script with you, so please practice this one. Okay, so go through the video step by step, you can practice and you can get a good knowledge on this. Okay, I'm stopping here for today. So anything from your end, please let me know.